the only thing that can be fearful is the ego itself. The ego lives in a constant state of fear. Now, a lot of people throw this term fear around very loosely. We all talk about the fact that fear is not good. We talk about how it's not good in life in general. And we talk about how it's not good in your trading. But when I ask a person, what do you mean by fear? When I start to ask pointed questions, a lot of them really can't give me pointed answers. So we're going to delve deeply into the subject of fear. We're going to define it. We're going to look at where it comes from. And I'm going to show you exactly how to kill fear, which in a sense is killing your ego. Entonces, el miedo viene del ego. Resulta que el ego está constantemente en un estado de miedo. Entonces, muchas personas dicen estas dos cosas a la ligera y realmente no le dan el peso que se merecen. ¿Qué es miedo? ¿Y cómo influencia el ego? Entonces, resulta que el día de hoy vamos a entrar en detalle sobre estos temas, vamos a realmente abarcarlos y vamos a hablar de esto esta noche. So, my first question is, what exactly do you fear? Within the context of trading, what exactly do you fear? There are several things to fear. And most of you experience all the various forms of fear. So there are several things to fear. My question to you is, what are some of those things? What exactly do you fear? Have you identified what you fear? Do you actually know what you're fearful of? That's my first question to you. Entonces resulta que en el trading nosotros siempre estaremos enfrentados a este concepto del miedo. Pero cuando hablamos de miedo realmente tenemos que mirarlo a la cara y hablar concretamente sobre lo que es el miedo. ¿Cuáles son los miedos y qué miedo es exactamente el que te está influenciando? Así que esa es mi pregunta el día de hoy. Thank you, Michael Class. I appreciate that comment. And so I see people responding here. I fear loss. Indirectly, yes, loss. Algunas personas dicen, me da miedo perder, indirectamente. Miedo a perder el capital, all right? That's fear of losing my money, fear of losing. All right. George C. comes up with another great one. Fear of losing the profit that I had. That's a big one. That's a big one. It's not just a fear that you experience before a trade. I hope this is a winning trade. I hope it's not a losing trade. But when you are actually in the trade and have a profit, when the trade is doing well, you fear as well. You experience fear before the trade. You experience fear if the trade starts going against you, fear that it will go against you more. You experience fear when you're in profitable territory, fear that the profit will disappear. Your whole existence as a trader is driven by fear until you kill it. Entonces, viendo pasar los comentarios, algunas personas dicen, miedo a perder dinero. Ok, puede ser. Pero George dice algo muy interesante y dice, miedo a perder una ganancia que ya obtuve. Ok, eso es interesante y eso puede suceder. Entonces nosotros vemos cómo en el trading nosotros constantemente estamos siendo influenciados por este tipo de miedos. Por ejemplo, el miedo a perder esas ganancias que ya se desarrollaron y quizá puedan desaparecer. Entonces, un modo de miedo. Now, where is the fear the most intense? Is the fear that you experience before the trade, is that the most intense? Or is the fear that you experience once in the trade and are now negative, is that more intense? Or is the fear more intense when you enter the trade and the trade starts producing a profit? So there are three fears, right? The fear before you place the trade, the fear in negative territory, and the fear in positive territory. Which of the three fears is the most intense? Tell me. Entonces, yo quiero que tú me digas en los comentarios
¿cuál es el miedo más intenso que tú sientes? ¿Será que el miedo es más intenso cuando tú no has entrado a la operación todavía, pero estás por entrar? ¿Será que es más intenso cuando ya estás dentro de ella y se te fue en contra y estás en territorio negativo? ¿O será que es más intenso cuando estás ya en la jugada y estás en territorio positivo, pero todavía no has tomado ganancias? ¿Qué miedo es mayor para ti? Some people say negative. Some people say when I'm in negative territory, the fear is the most intense. Some people say when I'm in positive territory, the fear is the most intense. Algunos dicen en negativo, otros en Negative, positivo. positive, positive. All right, good, 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 good. Some of you actually, I'm actually pleasantly surprised that some of you have delved into this deeply enough to actually know the different grades of fear. You experience the most intense fear as a human being, as a natural, untrained human being in trading when you're profitable. Think about this. Why is it that losing traders can lose bigger than they win? Think about this question. A losing trader who is experiencing the three fears, they lose bigger than they win. So their losses are bigger in size than they win. What does that tell you? That the fear is so intense on the winning side, they can't take it anymore. The fear of losing the little tiny gain that they have, the fear of their being right turning into them being wrong is so powerful, it causes them to chop off their roses. It causes them to kill their winning trades. It causes them to not be able to stand one more second of winning. I can't take it. Boom, kill the trade on the winning side. Entonces, de hecho, me impresiona que algunos de ustedes, de hecho, han tomado el tiempo para observarse a sí mismos y han hecho ese ejercicio de introspección para ver dónde es más intenso su miedo. Pero ahora les voy a decir yo lo que sucede con la mayoría de traders. Para la mayoría de traders, el miedo es más intenso en el momento en el cual ya entraron a la jugada y están obteniendo ganancias. Piénsenlo de la siguiente manera. ¿Por qué un trader que vive en el miedo en todas las etapas se permite perder más de lo que gana? Resulta que está ganando, pero cuando gana no gana más de lo que pierde. Es debido al hecho de que siente tanto miedo y el miedo es tan intenso cuando va ganando que no se aguanta ni un segundo más teniendo esa operación ganadora abierta, entonces la toma rápidamente. Now, check this out. When you're in negative territory, your trade is losing. The reason why, there's fear there, but the reason why it's not as intense because it's mixed with a different emotion. It's mixed with something else. It's fear plus another emotion, another entity, another item. What is that called? What is fear mixed with to dilute the fear in negative territory? What is it mixed with? Ahora, resulta que cuando estamos en territorio negativo, cuando una operación está abierta, existe ese miedo, pero ese miedo está mezclado con otra emoción. Esa otra emoción está en sincronía con el miedo para poder diluir ese miedo y que tenga menos poder. ¿Cómo se llama esa emoción? Yes. Pat Mike, yes. Boyham, yes. Yes, William. Yes, Corey. Yes, Christian. Yes, Rich. Yes, it's mixed with hope. I hope this turns around. I hope the situation improves. I hope I get my money back. I hope it stops going down. I hope I can recuperate this loss. So fear is diluted with hope and negativity when in negative territory. When in positive territory, it's pure 100% fear of losing your profit. It is mixed with nothing. It is diluted by nothing. Entonces, wow, lo que sucede es que en territorio negativo, ese miedo que existe y está ahí está diluido en una mezcla de esperanza.
El trader siente esperanza y por eso ese miedo no es tan poderoso y permite que pierda tanto. Pero en territorio positivo no hay ninguna otra mezcla, es miedo puro y absoluto. All right. So you understand this so far, right? The three forms of hope: hope before you get in the trade, hope in profitable territory, hope in negative territory. The most intense is in profitable territory. The least intense is in negative territory. And the one in the middle is before the trade. You guys understand that so far, right? Yes? Entonces van entendiendo ustedes cómo el miedo se expresa en tres etapas. Dentro de una operación cuando está en positiva, que es lo más intenso, en la mitad antes de entrar, que también existe, y cuando estamos en territorio negativo, que es el menos poderoso de todos. ¿Entienden hasta ahora? ¿Vamos bien? Now, let's take it from the beginning of a trade. You are fearful before you take a trade. If you experience fear before you take a trade, it is because you are expecting this trade to be a winner. Listen to me carefully, traders. This is very important. We're going to start walking down the path that will lead you to killing this. You have to specifically know what you're fearful of. You're fearful because you expect, you need, you want, you expect this trade to be a winner. And that is what creates the fear, the expectation that this trade is supposed to be a winner, that this trade needs to be a winner. And it is this expectation, it is this need that brings into existence fear. Entonces vamos a ir paso a paso y vamos viendo la influencia de cada miedo y por qué está presente ese miedo. Antes de entrar a una operación, si tú estás sintiendo miedo, eso quiere decir que tú en tu mente tienes una expectativa, tienes una ilusión y una necesidad de que esa operación sea ganadora y no aceptas el hecho de que pueda ser perdedora. Entonces, si tú estás sintiendo miedo antes de entrar a una operación, es por estos factores que están presentes y esta es la mentalidad en la que estás. Okay, but this is wrong. This is where the vast majority of traders gets it wrong. Your trade right now, the trade that you're about to take based on a signal or based on your trading plan, you can't expect it to be a winner. You have to have no expectation. You have to have no expectation that it's going to be a winner or a loser or a break-even trade. Zero expectation. It doesn't matter if this trade is a winner. It doesn't matter if this trade's a loser. It doesn't matter if this trade's break even. It's just one trade. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos cambiar nuestra expectativa. De hecho, no podemos tener absolutamente ninguna expectativa de que esta operación vaya a resultar siendo ganadora. No podemos saber el resultado de absolutamente ninguna operación. Now, the question you should be asking is, Oliver, one trade in what? One trade in 20. Now, I did a video on this, the magic of the number 20. 20 is the number of experience. 20 is the number of progress. You're not supposed to judge your trading trade by trade. You're not supposed to worry about whether one single trade is a winner or a loser. You're supposed to be thinking in blocks of 20. You're supposed to be progressing in blocks of 20 trades. You're supposed to be evaluating in blocks of 20 trades. You're supposed to think after 20 trades. But during the process of building 20 trades, you just blind like a monkey, just take the trades, take the trade. It doesn't matter if it's a winner. It doesn't matter if it's a loser. It doesn't matter if it's a break even. What matters is the collection of 20 trades and what that data set reveals to you.
Entonces, me preguntan, Oliver, pero entonces si una operación no debemos prestarle atención si es ganadora o perdedora, entonces ¿en cuántas? Pues en 20. Recuerden el número 20 y de hecho yo hice un video que pueden encontrar en mi canal en YouTube sobre el número 20. El 20 es el número mágico, es el número de la experiencia, es el número de la consistencia y los resultados. Tú debes juzgar después de 20 operaciones. Después de 20 operaciones debes ver si tienes dinero o no, pero de esas 20 tú tienes que llevar a cabo esas operaciones a ciegas, y a ciegas queriendo decir sin importar el resultado de una operación específica, simplemente ejecutando y ejecutando y ejecutando de acuerdo al plan. Now, someone was just asking, what about adrenaline? But adrenaline is a result of fear, right? So fear is causing your whole system to go to a heightened state because the system senses danger. Danger of what? Adrenaline is only used to heighten the system in moments of danger. So what is dangerous? Your idea that this trade has to be a winner, should be a winner. That's what creates the feeling of danger. But what if you took your attention off of one trade and say, I got to get to 20. All I have to do is get to 20. This is just one of the trades. This is trade number 6. I've got 14 more to go. This is trade number 8. You see what I'm saying? This is trade number 8. I've got 12 more to go. This is trade number 10. I got 10 more to go. It doesn't matter where the winners fall, where the losers fall. You do that analysis once you have collected all 20. Now you sit down and you separate those 20, the winning trades, the losing trades. What's the biggest losing trade? What's the biggest winning trade? The evaluation starts at 20. If fear is going to exist, let the fear come after 20, not during the build up to 20. Y alguien en los comentarios dijo, bueno, ¿y qué tal la adrenalina? Resulta que la adrenalina es una reacción química en el cuerpo que es causada por el miedo. La adrenalina se secreta en el cuerpo para poder elevar tu sistema parasimpático lo hace para que se eleven tus sentidos en el momento en el cual siente el cuerpo peligro. ¿Pero peligro de qué? No debería haber peligro de nada en una sola operación. Tú simplemente debes hacerla de acuerdo al plan y saber en qué operación vas de las 20. Entonces voy en la 10, voy en la 15 y voy ejecutando y voy ejecutando. Y si en algún momento debe existir un miedo real, que exista después de que hayas hecho 20 operaciones, y ahí sí puedes juzgar.